Tikulandireni programu ya Malawi Today ndine Philip Nsikanyanga nthawi yabwino kwambiri imene timakhala tikuyang'ana zochitika mdziko lino la Malawi ndipo ili ngati tikhoza kuti part 2 kuona pete tinalekezera mbuyo muja timang'ana first 100 days pale machiza ambiri amene sitinathe kukambirana ndi Makhumbo Munthali ndipo lero tiliso limodzi kuti tipitirize pamene paja kuti mwina kupita kutsogolo tsopano tiziyenda motani. Khani imene tifuna tikambe kwambiri tsiku la lero ndiyo khudzana makamakano kuti a president tinaona masabata apitawo ali busy kuyenda maiko okwana 9 amene atizungulira kuti zimene zija zikutanthauza chani komanso taona kuchita misonkhano ikuluikulu yatsogolera maiko monga SADC komanso msonkhano uja wa United Nations General Assembly umene umachitikira ku America koma chifukwa cha COVID-19 unachitikira konkuno. Nthawi ikatilola tiunikaso balo limene ulipo wa president ndi vice yawo chifukwa zomoneka zachilendo mbuyo muzakhala zimavuta zikutanthauza chani zimenezi. Makhumbo tikulandireni. Zikomo kwambiri. Choyambirira ndese mwaona masabata apitawo kuti president akhalali kalikiliki. Andesa for 2 weeks kumangoyenda kupita ku Zambia tsiku limodzi, kubwera kupita ku Zimbabwe masiku awiri, kubwera kupita ku Mozambique kena kudzapita mdziko la Tanzania. Ano akewa kuti imeneyi ndikufuna kuumba ubalo wabwino ukhazikitsa kalaponda azungulira amene atizungulira kuti mwina pakhozokhala ubalo wabwino pa ntchito za malonda ndi zina zoterozo. Koma ina kuti president akonomwe ndalama phindu lake nchani chifukwa president amene abwera mbuyo musitinaona kupanga zimenezi. Inu mumaona bwanji zotezi zikamachitika? Yeah, I think choyamba vesese kuna kuti Malawi ndi president watsopano and being president watsopano and ndi boma watsopano sikuti mwina ndi boma la DPP kuti mwina limapitiriza boma linoti mapitiriza koma ndi boma latsopano and nthawi zambiri tikamayang'ana nkhani za diplomacy nkhani mumafuna kuti mulumikizanenso ndi amene akuzungulirani chifukwa now completely new government. So political will imakhala critical mbali ya ndale inde makhala ndi technocrats satakhala anthu omwe ajali ma embassy chanchani koma be amene ali ngati president amafunika be kuti athe kukhala ndi interface meeting ndi president wa dziko lina licha ukadzipanga introduce kuna kuti ifeyo as boma latsopano ifeyo in terms of our foreign policy makamaka how we want to relate ndi ma neighbors athu ndi dziko lanuli. This is how we want to work on. So kumakhala kuyang'ana mwina ma areas ma common areas zimene mwina zimapanga bring together ngati Malawi ndi Zambia zimene mwina zimapititsa patsogolo ku relationship yathu ngani kati za trade ndi zinazo. So kumakhala ngati issues around ma commitment kuna kuti pakhale clear commitment komanso that political will na kuti these leaders are really available to work with each other. So mukayang'ana from that angle munena kuti I think ndi anali ulendo ofunikira kwambiri and the issue ya cost I would say kuti for now because you're talking about Zambia Tanzania so kuti president amakita kama akakhala mwina 50 days ukoko. I think what we have seen is in some of these countries amangopita tsiku limodzi lomwero and return back the very same day. In other countries mwina akagonako koma it wasn't a situation kuti achita kukango kuswera kumene kuja 1 week 2 weeks ali kunja no koma imaonesa clear kuti there was an agenda imene amakapanga and there was clear feedback to the country kuti zimene apitirazi tukapanga zakuti for sometimes timamva kunja kuti president wasowa okay wapita kunja anthu people can't trace ena kumanena kuti wapita ku holiday abwino wapita ku chipatala wapita kujanjani but this time around I think Malawians have been able to track kumpanga trace kuti akutani president amene and them they have also been able kupereka feedback and even in situations ena amene mwina for example ngati ku Tanzania kuti maona president asana vale mask people are questioning is our president akupasana ma handshake and he has been able to come back and respond so that feedback yona kuti openness kuti president when is going outside and how he is engaging with the anthu akunja panopa we are seeing that openness feedback and the people are able to say kuti I think our president is able to do this and they are able to hold the president accountable or even akapita kunja. So kupita kunja is no longer a secret place where a president atakupita ndikukabisala and make sure kuti whoever is questioning kuti where is the president mwina should be penalized or mwina ampange sideline. But now what's happening is people are free
to question the president. The president seems to be responsive to the people. So maulendo amene wawa for my neighbors the first neighbors, Zambia, Tanzania, Zimbabwe, first team for South Africa. It's important that our president should be able to have that rapport. In other words, ndizola kuiga kupanga conclude kuti matrip amenewa ndi luxury. No, they're not luxury. They're not luxury. We need to have, if we are to live peacefully as a country, my neighbors are, and even if when you are staying in Makhumbo, at just a personal level, at family level, you have to relate well with your neighbors. Niyo mabwera mangosamukira kagwera 25 kungofika basi. Pe nyumba manu muja oloyewe tsiku kuti mukapatse moni ma neighbors anu kuti kena kumbasi kumango panga zanu. Something might happen because you are not in sikuti ndino island. Adzakubera ni kuja pamene chinali chitika. You can't be able mina kwachitika maliro chanchani they will not be able to assist you. So we are living in a world where we are not in isolation. Issues around security and this pamafunika kuti Munthali achakwera as a new president amena kuti he should go and re-engage my neighbors and the neighbors you could even see here is a new president. Would definitely want to understand what's his direction on our trade. What are the opportunity areas? I mean, with the current, because every government ima priority on how they would want to engage. So that personal engagement has critical political and diplomacy importance actually. So I would say there is nothing. But mina kana kakuta apita ku Mozambique. Akhala kumene kuja 1 week, 2 weeks, just a day. Then I don't think it's a waste. If it's a waste, yes, tipanga spend it to ndege janjani. At the end of the day, it's a worth pursuing. Mwina kwanga na maiko fola amene ayenderedwa awa. Kwamba kwanga na limodzi chifukwa dziko na lili lonse anthu amakhala so ndi chiyembekezo chake. Mwachitsanzo mmene amapita ku Zimbabwe tinaona mabungu akunena kuti human rights record ya ku Zimbabwe sili bwino tikuyembekezo la president amwina akakhudzeko mbali imeneyi ku Mozambique kunali mwina ma issues awiri asikamena atatu aserious kwambiri kuti ali ndi doko kumene kuja imene mapindula mankhani ya ma insurgencies amene abuka kumene kuja komanso mwina nkhani ya magetsi taonako some positive responses in a few areas mwachitsanzo nkhani ya magetsi ndi zina zoterozo kuti akambirana ku Tanzania kana ikulu mutu inali ya nyanja kuti kodi nyanja titi chani koma zikuonetsa kuti imene sinakuzidwe kwenikweni ngakhale mwina president wa Tanzania anena kuti kwayo sinkhani inomembekezera zotani maulendo amene. Yeah, I think Malawi are justified kukhala ndi chiyembekezo chimenecho chifukwa mankhani zimene zazikulu nkhani ngati ya nyanja ije ndi nkhani yona kuti aliyense afuna adziwe kuti kodi itha bwanji and the expectation ndithu nana kuti achakwera ndithu akabwera one of the issue imene akwena kuti apange nayo deal kwambiri ndi nkhani imeneyo. Koma as I said kuna kuti nkhani ya diplomacy ndi nkhani yoti it's very complex. One, we are talking about a new president wangobwera kumene and one of the things is to reestablish my relationships ndi ma countries amene alipo ubale kuti ukhale wabwino and introducing himself and all that. So being the first my trip wayambirira definitely I wouldn't really expect him kuti akapange address my hot issues, because the issues around, for example, human rights violations that are happening in Zimbabwe, those are hot issues that even Mwanangagwa is even at the continent level, it's the big issues. So there you are going again to engage this particular first time to introduce what are the areas, and then at the very same forum you begin to raise no you are human, mukulagwitsa kwambiri maguti. So maybe from a diplomacy perspective, I think maybe it was a question of trying to be diplomatically correct, since it was just a first. Definitely maybe if there will be another trip or at the later stage, then definitely after they have established that relationship, it will be critical that Chakwera needs to rise up, and tell his counterparts using minimum pangira diplomacy. Of course, angapite mina pachulu kukapanga minimum activist, but there has to be a way where it has to bring out those issues. These are critical human rights issues because as the world, as Africa, they're expecting a lot from Chakwera because what you get from a process, a product of a democratic gain, Ndima elections we are on the map, So he's being looked as someone as a champion
of democracy, munthu amene mwina can really provide hope to the SADC region, kuna kuti issues around impunity zoti kukakamira pampando ndi zina kugwiritsa ntchito ka malamulo kuti uthane upange limene pampando chanchani. Him is being seen ngati ambassador woti he can be able to speak to other African leaders and they'll be able to listen from him because he's coming from an experience. He's a product of a democracy. Democracy ematadi kuenda bwino. So those are expectations that Chakwera will still be expected beyond that meeting. So for that meeting, definitely I didn't really expect him. I would have raised those hot issues. But my expectation is maybe Mena Khalida Makal, he should now begin now to engage these leaders to say, no, I think this is the way to do. Can you please be accountable to your people and all that. Chabwino tisanabumire pang'ono ndimafuna ndingodziwa kuti nkofunika bwanji kuti dziko ngati Malawi lizikhalapo ubale wabwino ndi mayiko amene atizungulira. Kufunika kwake kwakulu ndi chani? Chifukwa nkhani imene amapanga emphasize president ajo ndi kwabwino kuti likhale ndi ubale wabwino ndi mayiko amene atizungulira. Mwachidule kwambiri tisanabumire. Kufunika kuna kuti Malawi ena timayenda Malawi ambiri ku Zambia, Mozambique, timapita and pakha kuti pali ubale wabwino ndekuti even the way Malawi are treated kumayiko anzathu komanso anzathu ajakabwera kuno ndekuti treatment yake imakhala yabwino. Okay, chifuna kuti pali ubale wabwino. Issues ngati kumakhala mwina security, mwina nthawi zina mwina amphena mwina maphakala kuti abazinthu mwina kubweretsa dziko lina. Pakhoti pali ubale wabwino, coordination imakhalapo ndithu. So in other words, for harmony ndi peace kuti itheke bwino pamafuna komanso even trade kuti economy yathu ziyenda bwino. Timapanga import zinthu upanganso export ma countries ngati amene wawa. So it's important even for our own development ngati dziko. So ubale wathu ngati Malawi, whether we like it or not, Tanzania, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, South Africa, these ones tisafune tikwena kuti tizionetsetsa kuti tinawo pa ubale wabwino. But okhala issues ena, we need to find a way on how to resolve those issues. But tikwena tionetsetse kuti these countries poti ndi neighbors athu, we need to be in good terms with them. Tikupitira ndi Malawi today tili ndi Makhumbo Munthali amene makamaka unika kuti mene boma latonse zinthu akuzendetsera kwambiri kwangana mwina maulendo president omwe akhala kuyenda kupita maiko awa ndi awa kwana anayi kuti kodi kumeneku kuphindu lake lakhala lili lotani. Tibwereso posa ina pompa zikangotha izi. Tikulandireni so tikupitirira ndi Malawi today pano pa CAN ndipo tikuyankhula ndi Makhumbo Munthali kuyang'ana zingapo zochitika mdziko lino la Malawi kwambiri kuyang'ana zaboma ili latonse amene tsopano akupitirirabe kulamulira dziko lino kuchoka kwa boma lija la Democratic Progressive DPP. Tinakamba kuti anapita ku Tanzania takhala tuma sepana kwambiri nkhani ya nyanja kuti kodi mwino nyanjayi ndani makamaka the north eastern part of the lake iwo akutitheka lamba limeneyo ndi kwawo osati kuti ndifewa Malawi ndi anu ake kwawo kwamati Lake Nyasa kuno tikuti Lake Malawi mwina ayipange handu bwanji nkhani imeneyo chifukwa Malawi ambiri mpaka lero ndi chikhulupiriro kuti nyanja ija ndi athu. I think nkhani imeneyi kufunika ndithu a president ndithu ayang'ane from an expert perspective, from diplomacy perspective, because I think chimene ndakhani kuona china kuti mina ma teams amene akhala president akupanga asemu kuti mwina adzipita ma dialogue ngati amene wawa mwina makhala anthu kuti mwina alibe expertise kwambiri pa nkhani za diplomacy izizi. For diplomacy it's a complex field yona kuti ndithu you need to know even what to say on how to engage in the end and the end. Ndipo mafunika ndithu apart from that team imene adzipanga assemble ndithu pakali mwina anthu ena kuti mwina ndi upangirwa history around my historians ona kuti they able to understand, because the issue Tanzania looks at our lake, they have never called Lake Malawi, Lake Nyasa. Yes, it's been Lake Nyasa and all that, but there's that politics of the naming of the words of the lake and all that. Koma imafunika kuti ndithu, the first thing menalowera mboma, he needs now to look back kuti what was the progress imene anzawa mbuyo at DPP on engaging
Tanzania on this issue. Not just Tanzania, komanso mabodies ena. Is it SADC? Is it tinga zamba kuti nkhani itha kupita so ku international court of justice in Tainagate Nazamba. So the first thing is to understand good debate, okay, and then they need to establish what are the reality, the truth about this and all that, and then come up with a team that can be able to be in forefront to engage on this matter in Tanzania. Otherwise, this is it's looking at just a political thing. Kuti muna president kandaji imanda mene aina kuti apange engage nditi boma la Tanzania na pakufunika benditu pakale anthu ena team yona kuti who are well versed in these matters, who can be able to stand up and be able to actually get into those spaces to kupanga engage with it. Because at the end of the day, Malawians believe kuti that's their lake, it's our lake, okay, and we really want to safeguard our lake. And where Tanzania, it's when they want to mean kupangira whatever, this has to come out clear in a diplomatic setup. So it's an issue na for the Tonse government for the next 5 years. It will be an issue that maybe Malawi akamadza panga judge kuti achakwera panga mota, and one of the parameters they are going to use is kuti nkhani iyi anaipanga resolve mota kwanza mbuyo sana imalizise sana ipanga. So I think it's an area that will be really interesting kuti koma the first thing is asatamangire kungo panga, let them understand what were the problems so disapange progress, and then come up with a team that is patriotic enough. Because I've heard them my delegation because they are closer to the president. Munthali. But this is an issue that you really need, and for the really experts, people are really smart. They can be able to engage on these matters. Okay, so that's an area we are going to expect will be able to look at. To something a bit different. Tinaona a president when hayamba agone kidako misokano iguru ya asogole adziko mwachitsanzo SADC kumene so zinadziwika kuti tsopano yowa chaka cha mawa mu August azakhale mtsogoleri watsopano wa SADC ngati chairperson. Komanso tinaona akupanga present speech ku United Nations General Assembly. So zimachitikano mama kuona pa internet chifukwa cha COVID-19. Munati ngwambira ku SADC zikutanthauza chani kwa Malawi kuti tsopano achabwera akhale chair wa SADC chaka cha mawa? Yeah, I think Malawi ambira umakhandije mbekezo kuti class chair wa SADC ndekuti mwina zaenda bwino ka economy. You know that picture and umakanga mina president wa SADC some sort of munomutsindika chifukwa sakhalo yamba naona bingwa nakhala wa. So that's where I'm going to say kuti mbuyo muyambo hadi takhandi machair. Presidents have been my chair as SADC. Koma ngati dziko I think Malawi ambiri akhala kukhumudwa because sitinapindule nawo kukhala uSADC. Okay. Paka na chair wa Africa yes. Koma tikupeza kuti chimene timina kumaloza kuti Malawi inapanga chakuti isimakhala. So the expectation ona kuti chisambo khala ngati ceremonial chabe kuti mina nda chair SADC. Koma what would be critical is he needs to identify kuti ndi mavuto ati amene akupanga affect SADC as a region, okay, and ngati a chairperson should be able to drive into kuti how do we work together kuti tipange resolve my issues. There is one issue, for example, SADC we had this is SADC tribunal inati ngati kabwalo ndichuka court pakakhala makesi zona kuti mwina nzika pa country paja mwina maufulu awo aphwanyidwa kapena zinthu sizinaende bwino pa country paja amatha mwina kutenga nkhanija kuipititsa ku SADC tribunal kuisumira boma lija kuipititsa ku SADC tribunal. SADC tribunal janamba kukwira bwino ntchito masiku yambirira kumapanga hodi ku Zimbabwe kwa president ku Zimbabwe ndi zina kuti zitikuyenda motani. Koma itango yamba kuluma SADC tribunal ma leaders a SADC anaithetsa. Okay, and I tell just because the number kuluma. Okay, so maybe that's an area mwina ajakwera akadzakhala chairperson we need to relook kuna kuti how can we bring back the SADC tribunal, because SADC tribunal imatumikira Malawi, I mean the people of Africa kamafuna nkhani ngati za justice kuti chilungamo chidziwike ngati mwina pa country level paja sakuthandizidwa. So that will be another area mwina za development maubale ndi ma countries ena komanso nkhani ndi ya democracy mu SADC region. We are seeing ku Zimbabwe
ma countries ena mu SADC region akukhala kupitiriza usogoleri wa nkhaza olimbana ndi anthu osasamira pa mfundo za democracy. Ndezi fonso chati makambo chonota Malawi amayembekeza kuti achakwera akapita ku Zambia, amene akapita ku Zimbabwe akakhala nkhani ndi amwana ngwa azuzula chanchani. The expectation is Malawians will be expected kuti achakwera akatenga that position, not just Malawians but the region as Africa, because achakwera kuwaona ngati kuti ndi hero, an ambassador of democracy. Okay, kuti wachoka from is a product from this process, kuti he should be able to talk ndaji na president wa Zimbabwe and other country leaders. Can we now begin adhering to the aspirations za anthu athu? So that's another area many. So apart from the economic side, kuti maubale athu a trade komanso nkhani ngati ya ulamuliro wabwino, the expectation is Achakwera will be able to use that position to be able to kamba ndi sokolere na kuti aonetseze kuti akutumikira zimene anthu akufuna. Tulele muna ma speech amene anapereka ku United Nations General Assembly. Malawi tikamba pano ndi chair wa maiko osaukitsitsa, least developed countries. Anankhulako kumene kwachakwera kuti achonde tikuvutika mutikhululukire ngongole inamene matibwereka ndalama kandi maiko kandi mabungwe. Muna kungoyunika speech ya president ija. Ino munaona bwanji munatorapo chani chimene chikuone kuti akumanayi ichi president apakuno kanatsindiwa. Yeah, I think nkhani ya ngongole takhati ukambona kuti makamba kamene ndi nthawi yapanopa ya COVID-19 ma countries ambiri mu Africa ndithu apangidwa affected. Ifuna kuti COVID ndi effect ya COVID imene inabwera muja issues productivity economy ma countries ambiri apangidwa affected. Okay, and of course even despite COVID we have seen ma countries am Africa ndithu really struggling ndoje pamene akupanga tiki bwino. So nkhani imene yoti akhulukidwe ngongole yakhala ikubwera sikoyamba takhati kumaimva ndithu ikubwera ma different forums. So ndi nkhani ndithu yomveka komabe mwina ngati ma countries am Africa ndithu mwina ndi nthawi pano pona kuti mwina ayambeso pano kuyangana kuti kodi angakhale bwanji angatuluke bwanji kuti akhale pano pa kukhala independent pawokha. Okay, rather than just kungodalira kukhulukidwa ngongole, because mbuyo mu chimene chimachini chuna kuti timasangala ngati dziko kuti Malawi yakhulukidwa chakuti billion ndikumayisangala ngati achievement kuti boma lapanga achieve dziko likuenda bwino kwambiri takhulukidwa ngongole. Of course kukhulukidwa ngongole sometimes imayenda sundula amaliro wabwino kuti mukutani ndizina koma si chinthu chona kuti mwina nkumasangalala nacho even at a personal level kuti iniyo munandibwereka ndalama kena kumanduza kuti ndakukhulukira sindikupanga kenako basi ineyo nkunyamuka ine nkupita kunja kuna kuti no I have made it in life ndakhulukidwa ngongole. No, you need to find a way kuti wewe ungapite bwanji patsogolo kuti ukhale fully independent. So I think that's important. So yes, antalina kuti atikhulukire kuvomereza koma we should go beyond tikakhulukidwa ngongole zimene zicha. What are we doing to make ourselves kuti we should read issues around wealth creation mu countries mwathu tikupanga mota. Then mbali ina imene inandisangalatsa ndi nkhani ya mwachidule kwambiri ifuwa tayo kuona kuti kupita. Yes, UN Security Council. Yes, UN Security Council. Mukumbuka nthawi yatha ija Munthali kaso anayipangaso raise. Mugabe has been raising kuti Africa Gaddafi kuti mu Africa ikuene ikhale ndi seat mu UN Security Council. Chifukwa ndimene mapanga ma decisions akuluakulu nkhani za security, even nkhani zoti zomanga anthu za International Criminal Court. Okay, ma referrals amachokeraso kuchani imatha UN Security Council matana kuti I think uyu azengedwe mlandu chanchani. So Africa has not been there in that Security Council. So I think it's important kuti anachipangaso raise, and I hope na kuti I think with that advocacy mwina saka zakaso chair wa SADC should be able to speak even more kuti mwina that should become a reality one day. Lero tirekesere pamenepo tamika mbiri lumali pamenepo kuonera ndi Makhumbo ndi Makhumbo Munthali mmodzi mwa anthu amene amayankhula nkhani zosiyanasiyana. Ine ndi Philip Dzikanyanga ambuye kudalitseni tapita.